Ми будемо починати. І перша така частинка організаційна. Будь ласка, якщо ви не говорите, тоді, будь ласка, ставте свій звук, відключайте, будь ласка, звук, щоб не заважало тим, хто буде говорити. Це нам буде дуже допомагати. Я вітаю всіх учасників і учасниць. Дуже рада, що ми зібралися. Okay, first was the organizational part. Irina asked everybody who's not speaking to turn off their microphones so that they would not distract everybody else. And now she's welcoming all the participants here in our space. Я рада вітати Роб Фішер вас на нашій такій зустрічі. Дуже вдячна, що ви відгукнулися провести цю зустріч для українців. Irina is very happy to see you, Rob, here at this meeting, and she's very grateful that you agreed to hold this meeting for all the Ukrainians. І Українська спілка професійних тілесно-орієнтованих психотерапевтів – це спілка, яка дбає про те, щоб українці знайомилися з спеціалістами по тілесно-орієнтованій психотерапії і з України, а також і з інших країн. І така велика честь, що Роб Фішер сьогодні поділиться з нами важливою і цінною інформацією. Ukrainian Union of Professional Body-Centered Therapists cares about more people knowing about body-centered therapy here in Ukraine, and it's a great honor for us to have you, Rob Fішер, today at our meeting. Коли є складні обставини, коли є війна, дуже важлива частинка – це те, щоб людина була в ресурсі, щоб в неї були гарні стосунки з іншими людьми, щоб вона могла займатися тим, що важливо робити, щоб можна було включити себе в діяльність. When there are difficult circumstances, when there is war, it is important for a person to be included in some activity so they would feel that they are doing something. І стосунки – це важлива така частина, яка допомагає справлятися зі стресом і краще долати ті виклики, які зараз нам ставить сьогодення. And relationship are a very important part that helps us deal with the stressful situation and be more comfortable with what's happening. Вибачте, Ірино, я вас перерву. Будь ласка, вимкніть мікрофони ті, хто не говорить, у кого є якісь шуми. Дякую. I interrupted Irina because some people have their microphones on and it's really distracting. І декілька слів хочу сказати про Роба Фішера, тому що це прям людина, про яку хочеться сказати. Не те хочеться сказати багато, скажу трошки, щоб ви познайомились. Це така важлива частинка в комунікації, познайомитись. І я трошки зараз скажу про Роба. And just a few words about our speaker today, Rob Fішер. Irina has a lot to say about him, but she will say just a few things that are important for introduction, because when we just meet and introduce to each other, it's a very important part of communication. Вперше я познайомилася з Роб Фішером, коли він виступав в проєкті Ірини Соловйової, і там він ділився частинкою про те, як працювати з парами. І мене дуже захопила така його відкритість і, знаєте, от про контакт, про те, щоб був контакт і можна було вибудовувати стосунки на комунікації. Це була перша така частинка мого знайомства. For the first time, Irina met Rob at Irina Solovyova's project, where he was given a part about working with couples, and she was impressed and excited because of Rob's openness and because of this feeling of communication and contact that is relationship are built on. Потім я познайомилася з книжкою «Психотерапія пар через безпосередній досвід». And then she found a book, couples therapy through experience. І це про таку простоту, щедрість
і любов до пар, до кожної людини. And it was about simplicity and love to couples and to every person. А Роб Фішер є автором методу, який називається «Досвід, заснований на увазі». Rob Fisher is an author of the method that is called experience based on attention. А також Роб являється автором багатьох книг і статей, які на такому міжнародному рівні опубліковані і на які спираються спеціалісти для роботи з парами, і його публікації є в психотерапії Network, такі відомі видання. And he is also an author of many books and articles about working with couples, including in Psychotherapy Network. І він являється ад'юнкт-професором в університеті Джона Кеннеді. He is also an adjunct professor in John Kennedy University. Також Роб є директором Інституту Хакомі в Каліфорнії і Інституту Хакомі в Китаї. And he is also the director of Hakomi Institute in California and in China. І в першу чергу Роб людина з такою відкритістю, щедрістю і відкритістю до комунікації. And first of all, he is a person who is very generous and open in communication. Дякую ще раз, Роб, що погодився. Якщо хочеш щось про себе додати, будь ласка, додай про себе те, що хочеш, і ми готові. Thanks a lot again for joining us today, Rob. And if there is anything you would like to add to this introduction, it would be great. And we're ready to start. Thank you very much. Дуже дякую. At this point in my life, I try to spend as much time outdoors as I can. А зараз на цьому етапі свого життя я намагаюся проводити якомога більше часу на свіжому повітрі, настільки, скільки можу. I spend a lot of time digging rocks out of the garden and holes for flowers. А він багато часу проводить, викопуючи каміння з саду і формуючи лунки для квітів. And with my wife teach ecotherapy in different places around the world. І також займається екотерапією по всьому світу. So I'm very happy to meet you all. Тому він дуже щасливий сьогодні зустрітися з нами. This is my first time teaching in the Ukraine. Це його перший досвід навчання в Україні. And I know that you are having difficult, very, very difficult times there. І він знає, що ми тут переживаємо дуже складні часи. I can only imagine the amount of anger and fear and loneliness and disappointment and grief that you must be experiencing. І він може тільки уявити той рівень горя, розчарування, злості і негативних емоцій, які ми тут переживаємо. And trauma. І також травми. And one of the antidotes for trauma is connection with others. І одним з антидотів для травми є зв'язок з іншими людьми. And Anna, if there are any words that you don't know, let me know. I do a lot of teaching in other languages, so I'm very friendly towards translators. Okay, thank you very much. If there is anything that I don't understand, I will re-ask you. Okay. Роб хвилювався, I will just explain to everybody else what you're asking. Роб хвилювався, чи я знаю всі слова, які він використовує. Я сказала, що я буду перепитувати, якщо щось не зрозуміло. I used to teach all over the world. Now I teach just in my living room, but still all over the world. Він багато викладав по всьому світу. Зараз він це робить власною гостинної кімнати, але все одно це по всьому світу. So
the stress of war can also take a toll on relationships. Повертаючись до стресу війни і до того, що він може впливати на стосунки. In fact, my parents always called their relationship one of the casualties of World War II. І насправді його батьки називали свої стосунки як одним з наслідків Другої світової. They're from Austria and Poland. Вони з Австрії і з Польщі. So the purpose of today is to teach you some possible skills that might make your relationships a little bit better. А тому мета сьогоднішньої зустрічі – це навчити нас певним речам, які можуть покращити наші стосунки. I thought about what I know that would be most impactful in a short period of time, what I could let you know that'd be most impactful in a short period of time. І він думав про те, що він знає такого, що може бути у короткостроковій перспективі найбільш впливовим, найбільш дієвим. I found over half a century of teaching that it's better to teach skills and internal state ways of being in your body than it is teaching just ideas. І він розуміє зі свого майже 50-річного досвіду викладання, що краще навчати конкретним навичкам і конкретному досвіду тілесному, аніж просто ідеям. So I'm going to teach you two specific skills today. Тому сьогодні він нас навчить двом конкретним навичкам. One is a skill that is designed to help you get closer to people who are important to you in your life. Одна навичка дозволить вам бути ближчими з тими людьми, які важливі для вас в вашому житті. And the other is a skill to help you repair ruptures and breaks in the relationship. І друга навичка допоможе вам відновлювати якісь розриви та непорозуміння у стосунках. But let's start with a little internal exercise just to get you in touch with your heart. Але давайте почнемо з однієї вправи внутрішньої, яка дозволить вам увійти в контакт зі своїм серцем. So take a moment just to let your attention go inside. Приділіть момент тому, щоб дозволити своїй увазі звернутися всередину. And whatever you happen to be experiencing right now, be kind to it. І що б з вами не відбувалося просто зараз, будьте до цього добрі. So if you're feeling grumpy, excited, be kind to those feelings. Навіть якщо ви зараз не в найкращому гуморі, з вами ще відбувається, просто віднесіться до цього з добротою. If you're tired or your muscles ache, be kind to that. Якщо ви втомлені або у вас болять м'язи, знову ж таки, будьте до цього добрими. Just be welcoming to your own self and your own body. Будьте такими запрошуючими для себе, для власного тіла. And check into your heart. І увійдіть в контакт зі своїм серцем. How's your heart doing right now? Відчуйте, як воно зараз себе почуває. Your emotional heart, your physical heart, your spiritual heart. Ваше фізичне серце, ваше емоційне серце, ваше духовне серце.
How open or how closed is it? Чи воно зараз відкрите, або навпаки закрите? Don't try to force it one way or the other. Не намагайтеся примусити його бути таким чи таким. And if you are willing, take one of your hands and very gently put it over your heart. Якщо ви відчуваєте, що вам цього хочеться, візьміть одну руку і дуже м'яко, дуже ніжно покладіть на своє серце. Great. Notice what it's like to have a hand there. How does that affect you? Відчуйте, як це для вас, коли ваша рука там, як це впливає на вас. If your heart could speak right now, what would it say to your hand? Якби ваше серце могло зараз щось сказати, що б воно сказало вашій руці? And if your heart could speak, if your hand could speak to your heart, what would it say to it? І якби ваша рука могла щось сказати вашому серцю, що б це були за слова? And then taking any of that with you, slowly at the pace of your heart, come back to the group here. І тепер візьміть все те, що зараз з вами відбувалося з собою, і спокійно, в власному темпі поверніться у групу зараз. And take with you anything that's important. Візьміть з собою те, що для вас важливе. Look around, look at the other people here. Подивіться навколо себе, подивіться на інших людей тут, у групі. Scroll through the other pages. Можете пролистати сторінки. Since this is a workshop on connection, I would encourage you to be live on the video so we can connect with each other. Оскільки це семінар про зв'язок, то Роб заохочує вас бути все ж таки у зв'язку з вімкненою камерою, щоб ми могли одне з одним теж контактувати. You don't have to, but it would make me happy. Це не обов'язково, але він був би щасливий. Okay. This morning, early this morning,
it's morning time here. I took a quick trip outside in my car to make one photograph to show you. Сьогодні зранку, дуже рано, і там, де він зараз знаходиться ще ранок, він швиденько поїхав на машині, щоб зробити одну фотографію, яку хоче показати нам. Because I wasn't sure if you got this information on the news. Він не впевнений, що у нас в новинах про це розповідали. But people in the United States know something about what's happening there and care about it. Але люди в Сполучених Штатах дещо знають про те, що відбувається у нас в країні, і їм це не байдуже. I live in the middle of the mountains and the farmland here. А він живе у фермерському такому районі між гір. But wherever you go here, you see images like this. Але куди б ви не поїхали, тут ви усюди бачите ось такі картини. So I don't know if you know that there, but people here care. Не знаю, чи ви знали про це, але людям тут не байдуже. All over. По всій країні. So let's talk about relationships and stress and how to deal with it. Отже, давайте поговоримо про стосунки, про стрес і як з цим справлятися. Stress, as Irina was saying earlier, can really affect our relationships. Як Ірина сказала раніше, стрес може вплинути на наші стосунки. We have a message in chat. Thanks for support from one of participants. I think it's about the picture you showed. Переклала повідомлення з чату про підтримку. Thanks. So, under stress, we act less elegantly than when we're not under stress. Під час стресу ми діємо не так елегантно, як діємо у звичайних ситуаціях. And when we're in the middle of a trauma, the reptilian parts of our brains, the brain stem gets more active. І коли ми під дією травми, наша рептильна частина мозку, та, яка у стовбурі мозку, вона стає більш активованою. And the prefrontal cortex over here gets less active. І префронтальні ділянки, які знаходяться ось тут, вони менш активні. And so then we act like reptiles rather than like conscious beings. І в стресі ми діємо більше як рептилії, ніж як усвідомлені істоти. So, and then we can move into certain kinds of patterns that are familiar in our relationships. І в таких ситуаціях ми можемо діяти певними паттернами, які існують у наших стосунках. So, a little map here of what happens in relationships. І от є така мапа того, що відбувається в стосунках. Let's see if you can see it. I can't get all of it in here. But the center circle here is showing how relationships tend to be circular. Можливо, не видно всю, але частинками. І в центрі є центральне таке коло, воно показує, як стосунки, як в них проявляється циклічність. So a very common pattern is the pursuer-distancer pattern. І дуже частим паттерном є паттерн зближення і дистанції. And in that pattern, one person comes forward and one person backs up. І в цьому паттерні одна людина ніби наближається, а інша постійно відступає.
And so the more the one who comes forward, the more the one who likes to back up backs up. І чим більше одна людина наближується, тим більше інша відступає. And the more the one who backs up, the more the forward one comes forward. І чим більше та людина, яка відступає, тим більше продовжує їх переслідувати партнер. Now, I'm guessing, because of the fact that you're attending a workshop like this, that you're mostly here on the pursuer side. І, скоріше за все, оскільки ви знаходитеся на цьому майстер-класі, Роб підозрює, що більшість з присутніх тут з тих, хто якраз переслідує. It tends to be along gender lines, but not always. І часто у цього є такий гендерний аспект, але не завжди. And I can't read all of your names, but I could see that there were at least 2 men here. І він не може прочитати всі імена, але бачить, що як мінімум 2 чоловіків тут є. So, thumbs up to all the men who attended here. Тому великий палець догори тим чоловікам, які сьогодні прийшли сюди. So, in relationships, generally, we all know who the problem in the relationship is, right? І в стосунках ми завжди знаємо, хто є проблемою в стосунках, правда? The problem is the other person. І проблема – це завжди партнер. If they were just not so mean and not so triggered and not so stubborn, everything would be good. І якби вони не були такі злі, такі вперті, їх так все не зачіпало, все було б добре. But the actual truth is that we're both the problem. Але правда полягає в тому, що ми обидві є проблемою. It's just much easier to see the other person's contribution to it. Але внесок другої людини в цю проблему набагато легше помітити. Now, in this map here, things spin around. So A invites B, which invites A, which invites B. На цій мапі видно таке замкнене коло, де А запрошує Б, а Б запрошує А, і А знову запрошує Б. So it's circular. Тобто це коло. And but there are these little circles here and here. These are the two individuals. Є ось ці маленькі кружечки згори і внизу, це 2 людини. Each individual has a history. This is the history. У кожної людини є власна історія. Ось там у прямокутнику це зображено. It would be probably helpful if you drew this, a copy of this, and put yourself in here and your partner in there, if you have a partner right now. І було б непогано, якби ви зараз замалювали для себе цю схему і себе вписали в одне коло, а в інше коло свого партнера, якщо він у вас зараз є. And draw a little box for the history. І поруч з собою і партнером намалювали такий прямокутничок для історії. So, for instance, let's say this person here is a pursuer. І, наприклад, це людина згори, це той, хто доганяє. So they're vice president in charge of connection. Тобто вони віце-президент зі зв'язку. And let's say this person here is the distancer. So they're vice president in charge of autonomy and space in the relationship. А друга людина – це віце-президент з автономності і особистого простору в стосунках. So which are you? Ви хто? Oh, let's hear from a couple of you. Which would curious how you identify yourself. Робу цікаво, як ви себе ідентифікуєте, хто ви? I'm definitely in charge of connection.
Я сказала, що я більше той, хто за зв'язок відповідає. You know how I can tell that that's true? How? Because you smile a lot. Hmm. You have a very inviting smile. Я сказала, що я точно з боку зв'язку, і Роб сказав, що це дуже легко визначити за тим, що я багато посміхаюся, і в мене така дуже приємна посмішка. How about others? How do you identify yourself? Як щодо всіх інших? Так. Пишуть, що one person wrote that they're in the top circle, so connection. Some say that it's it depends on situations, it's 50-50. For some, it's difficult to understand what's on this map. Yeah, a lot of 50-50 in the chat. Some people. A lot of 50, that's actually a good sign. 50-50. Mm-hmm. Це добрий знак. Maybe a good sign. Може бути добрим знаком, що 50-50. Either you have a lot of flexibility. Або у вас багато гнучкості. Or you can get stuck in each one. Або ви застрягаєте і там, і там. So, for instance, if you had a parent who is very intrusive, you might end up pulling back away from relationship in order to create enough space. Наприклад, якщо у вас хтось з батьків дуже сильно заходив на ваші кордони, у вас може бути такий паттерн, що ви відходите від стосунків. But you may have another part that really longs for connection underneath that. І навпаки, може бути паттерн під цим, що вам дуже потрібен зв'язок. And that can be very confusing to both you and your partner. І це може дуже збивати з пантелику і вас, і вашого партнера. You can see this in people's bodies. І це видно по тілу людини. So, for instance, I've seen many couples over the decades. I've been a therapist. Наприклад, Роб бачив дуже багато пар за ті десятиліття, що він працює терапевтом. And a couple will come in, and one person will sit facing me, or in this case, facing the camera. І коли пара заходить, один з партнерів одразу сідає обличчям до Роба, або, в нашому випадку, обличчям в камеру. And another person will sit facing their partner. І друга людина сяде обличчям до свого партнера. So they're showing the geography of the relationship. І це показує географію стосунків. And one person moves a little bit closer. Одна людина наближається. The other person turns a little bit away. А друга, навпаки, відвертається трошечки. So this is not the only pattern, but it is a very important pattern. Це не єдиний паттерн, але дуже важливий. There are other patterns. There are patterns around pace. Є інші паттерни, один з них – це паттерн швидкості. So one person may be faster and another person slower. Одна людина може бути швидшою, а інша, навпаки, повільнішою. So, for instance, people are signing on here to be admitted into the Zoom room. Наприклад, от люди намагаються зайти, щоб їх впустили в кімнату в Zoom. And I think they appear both on my and Irina's screen. Схоже, вони з'являються і у Роба, і у Ірини на екрані. And I have very fast fingers. І Роб дуже швидкий. Швидкий пальці. So I can see, when somebody comes on the screen, Irina moves forward a little bit,
and is ready to hit it, and then I hit it first. І він помічає, що коли щось впливає на екрані, Ірина нахиляється вперед, щоб клікнути, а він уже першим натискає на кнопку. So we'd have to be careful if we were in a relationship to balance the pace. І якби вони були у стосунках, їм важливо було б балансувати свою швидкість, свій темп. My wife is much faster than I am. Дружина Роба набагато швидше, ніж він. So we have to be careful about that. І їм доводиться бути з цим обережними. There, it also, another pattern that's important is one person's very emotional, the other person is very rational. Ще один важливий паттерн – це коли один з партнерів дуже емоційний, а другий дуже раціональний. Another one is present-oriented, another is future-oriented. Ще один паттерн – це коли хтось з партнерів орієнтований на теперішнє, а хтось орієнтований на майбутнє. Another one is around power. One person may be more dominant, another person may be more submissive. Ще один паттерн пов'язаний з владою. Хтось може домінувати, хтось навпаки підкорюватись в стосунках. So people usually get stuck around these patterns. And one thing you can talk about with your partner is what patterns do we get stuck in? І часто люди застрягають у таких паттернах. І однією з тем, яку можна обговорити зі своїм партнером, це в якому паттерні застрягли ми. So I want to give you a little exercise here that can help facilitate this kind of communication. І Роб хотів би поділитися одною вправою, яка може полегшити комунікацію в цьому випадку. These are called relating exercises. Такі relating like relationship kind of. Yeah, so like exercises, like push-ups or pull-ups, but for a relationship. Ага, так, я просто намагаюся підібрати український відповідник для слова, тому перепитала, це стосунки, як вправи про відношення одне до одного, як відтискання, наприклад, або підтягування, тільки для стосунків. And there are many varieties of these. І таких вправ дуже-дуже багато. So let me give you a few of the best of them. І я хотів би поділитися декількома найкращими з них. So one of my favorites has 3 parts. Одне з його улюблених складається з 3 частин. So the first part is you say to your partner, tell me something you think we agree about. Перша частинка – це спитати свого партнера, скажи мені щось, в чому ми з тобою згодні. And then they tell you, something we agree about is we're having a hard time, maybe. І вони, наприклад, кажуть, що те, в чому ми з тобою зараз згодні, це те, що у нас складний етап в стосунках. And then the listener says, thank you. І потім той, хто слухає, каже «дякую». And that's just designed to acknowledge that you've received the communication. І це просто такий сигнал, що ви отримали повідомлення. Then you say, tell me something you like about me. Скажи щось, що тобі у мені подобається. So here you're building a little bridge of connection. Таким чином ви будуєте такий місток зв'язку. And there is a researcher here in the United States, John Gottman. Є такий дослідник в Сполучених Штатах, Джон Готман, who determined that couples who have a good relationship have a ratio of over 20 positive interactions to 1 negative interaction.
І в своїх дослідженнях він встановив, що пари, які знаходяться у щасливих стосунках, мають співвідношення позитивних до негативних комунікацій приблизно 20 до 1. So that's a lot of positives to one negative. І це достатньо багато позитивних повідомлень до 1 негативного. So pay attention to your own ratios. Тому будьте уважні до власних співвідношень. And if you find that you don't have enough positives, it's really important to increase them. І якщо ви помічаєте, що позитивних не вистачає, важливо підвищувати цей рівень. So you can use acknowledgements or appreciations, gratefulness or touch to help increase your positives. І ви можете або використовувати або підтвердження, або слова вдячності, або фізичний доторк для того, щоб підтримувати цей зв'язок. So it could be, you know, I really appreciate your cooking dinner for me tonight. Наприклад, ви можете сказати: я дуже ціную, що ти сьогодні приготував для мене вечерю. Or you look really beautiful or handsome. Або ти сьогодні виглядаєш дуже привабливо. Or just walking through the room, touching the person's shoulder. Або просто зайти в кімнату і доторкнутися до плеча партнера. You don't want to become a couple where one person says, well, I told you I loved you 20 years ago. Isn't that enough? Ви ж не хочете бути однією з тих пар, де хтось з партнерів каже: ну я ж тобі 20 років назад сказав, що я тебе люблю. Хіба цього недостатньо? Or you should know, I have a couple now I see where he says, you should know I love you because I spent all of my free weekends working on building a new deck outside the house. Або, наприклад, як та пара, з якою Роб зараз працює, де один з партнерів каже: ну ти ж маєш розуміти, що я тебе люблю, тому що всі свої вихідні витрачаю на те, щоб будувати веранду біля дому. So the second part here, tell me something you like about me, gives you one more positive in the relationship. І друга частинка цієї вправи, питання, що тобі в мені подобається, дає плюс 1 позитивну типу комунікацію в стосунках. And the third part is, tell me something about yourself you want me to know. І третє питання – це розкажи мені щось про себе, що б ти хотів чи хотіла, щоб я знав чи знала. So the first two parts are designed to build a bridge. Тобто перші 2 частинки, вони покликані побудувати місток. And the third part gives you a structure in which to communicate anything which needs communication. І третя частинка про таку структуру, яка дозволяє передати те повідомлення, яке хоче передати партнер. So on the third one, maybe you say, something about me I think you should know is I think that you're a jerk. І, наприклад, партнер може сказати: дещо про мене, що ти маєш знати, це те, що я вважаю тебе придурком. That's not about you, that's about them. І це не про вас, це про них. So about you is, I'm having a hard time. I'm really stressed out. I'm worried about our relationship. That's about the speaker. А про себе це буде, наприклад, мені зараз дуже важко, я переживаю надмірний стрес, я хвилююся за наші стосунки. Це якраз буде про того, хто говорить. So, 3 parts. And in between each one, you say, thank you. 3 частинки, і після кожної з них ви кажете дякую. Is that clear? Any questions about that? Це зрозуміло, чи є якісь питання про це? Now, I think most people here are not here with their partners. Роб так розуміє, що більшість з присутніх тут не зі своїми партнерами.
Anybody here with a partner? Raise your- You mean physically here or just Phys- having a partner? No, physically, like the partner's here in the room and could do this exercise with them. Роб так розуміє, що у більшості не є присутній поруч фізично партнер для того, щоб можна було зробити цю вправу просто зараз. Правильно він зрозумів? We've got one. We're pointing. Так, у нас хтось є, так, один, хто може зробити це. Підніміть руки чи якось подайте сигнали, якщо ви можете це зробити. Okay. Well, let's try this out. Давайте спробуємо. If you have a partner here and they're willing, you can use your partner. Якщо у вас десь поруч є партнер і він готовий включитися, можете партнером. Which means don't put them in a breakout room, Irina. Якщо є така можливість, тоді Ірину не розподіляйте у кімнати. And with others, we'll just put you in breakout rooms with one other person. І для всіх інших ми вас розподілимо у кімнати з кимось. And you can experiment with this. І ви зможете поекспериментувати. You get a feel for what the exercise is like, even though this is not your intimate partner. Просто щоб відчути, як це робити цю вправу, навіть якщо це не ваш партнер. So, we have a question here from Tanya. Питання є у когось? Таня, є питання? Так, Таня, можете задати, включити звук і задати. No, that was a signal from her that her partner is around and she can do the Oh, great. Okay. So Tanya, and then there's one other person. Yeah, put your hand up if you have a partner. That way Irina will know. Просто підніміть руку, якщо ваш партнер десь поруч, і ви можете з ним попрацювати. Oh, great. Okay, got a few. Oh. We have a question about repeating, just a second. Катерина, повторити, вам потрібно запитання, які задати, чи що повторити? Так, запитання, questions. Could you please repeat the questions Yes. we should ask our partner? Tell me something you think we agree on. Скажи щось, в чому, на твою думку, ми погоджуємося. Tell me something you like about me. Скажи щось, що тобі подобається у мені. And tell me something about yourself you want me to know. І розкажи мені щось про себе, щоб ти хотів, щоб я знав чи знала. Що мені варто знати. So you might be face to face with a stranger here, but I bet you can find something to appreciate about them. Можливо, це буде трохи незручно робити з незнайомцем, але впевнений, що ви знайдете щось, що оціните в вашому партнері. And then for the third question, what would you like them to know about you? Просто в третьому питанні розкажіть щось, що ви б хотіли, щоб ця людина про вас знала. Okay, ready to try it out? Добре, готові спробувати? So let's take, let's say 5 minutes each. Давайте візьмемо по 5 хвилин на одну людину. After 5 minutes, change roles. І після того, як пройдуть ці 5 хвилин, просто поміняйтеся ролями. And stick just with these 3 questions. Будь ласка, дотримуйтесь лише цих 3 питань.
And remember to say thank you after they've shared. І пам'ятайте про те, щоб сказати дякую після того, як людина поділилася. So keep track of the time. So it's 5 minutes each. Then we'll come back all together in 10 minutes and then talk about it. Слідкуйте за часом, щоб було по 5 хвилин на одну людину, і потім Okay? через 10 хвилин ми знову зустрінемося тут і продовжимо. Yeah, let's hear any comments you have on what that was like for you. Є якісь коментарі про те, як це було для вас? How did that go? Як пройшло? Great. In the chat. Класно пройшло. It was really Супер. super. Ирина, Очень хорошо. Надо тренировать в парах своих личных. They should practice it in their own couples. Some people write in the chat that it was unusual. Ну, это всегда практика очень хорошо на запоминание практики и понимание ее. Practice help us to understand and remind it, this exercise. One more message in the chat. It is a great exercise, and it works even with a person we don't know. Ирина Репенко, будь ласка. Да. У меня такой вопрос. Мне кажется, что она направлена больше на тех людей, которые готовы, ну, включая мужчину, менее рефлексирующие, как правило, да, в этом упражнении принимать участие. Как быть с тем, который не знает, в чем согласен, не знает, что тебе вам не нравится. Я не знаю, может сказать партнер. Это из моего прошлого опыта. Сейчас в паре у нас произошло все замечательно. Ну, я имею в виду партнерство. Okay. The question is, what do we do if if our partner is not that reflexive and they answer, I don't know what I like about you, I don't know what we agree on. It's from personal experience because right now with the partner here, it was great, but it may be this way. What do we do in this case? Unfortunately, that does happen sometimes. На жаль, так іноді буває. And some people really are not very reflective and aren't interested in communication. І дійсно є люди, які не дуже рефлексують, і вони не зацікавлені у комунікації. And some partners won't even want to do this exercise with you. І буває, що партнери навіть не захочуть робити з вами цю вправу. And so, of course, you can't force them. І можна, звичайно, їх примусити. And there are several possibilities here. І є декілька можливостей в цьому випадку. One is you continue to be kind to them. Один варіант – це продовжувати проявляти доброту. And hope that the kindness will eventually begin to thaw their hearts. І сподіватися, що рано чи доброта почне проникати в їх серце. The other possibility is to say, this is really important that we do this and that you really engage with me on this. Друга можливість – це сказати їм, що це дуже важливо, і для мене це дуже важливо, щоб ти прийняв в цьому участь.
our relationship is in a really difficult place, and the purpose of this is to try to help us get back connected. Наші стосунки зараз не в найкращому стані, і метою цього є допомогти нам повернути цей зв'язок. So you could provide the rationale for it, as well as the consequence of not doing it. Тобто ви даєте людині причину, чому це варто зробити, і наслідок, якщо вона цього не зробить. If we don't do something to help us, then things are going to be very difficult between us, and I'm hoping that you will do this with me. Якщо ми цього не зробимо, то ситуація в наших стосунках погіршиться, і я дуже сподіваюся, що ти зробиш це зі мною разом. So there aren't any perfect solutions, and not everybody values communication that highly. І, на жаль, немає ідеального рішення, і не всі люди цінують настільки високо спілкування. Other Да, questions? Come. Sorry? Thank you very much. You're welcome. Так, питання. Yes. Тетяна? Угу. Дмитренко? Прошу. Так, thank you. I have question. Ань, допоможіть з перекладом, будь ласка. Звичайно. Підкажіть, будь ласка, цю вправу краще робити з психологом, психотерапевтом разом, чи давати як самостійну роботу, ну, наприклад, парі вдома? Should we give this exercise in a context of working with a therapist, like during the session, or should it be like a home task for the couple to do on their own? I assign it as homework, Роб зазвичай дає це як домашнє завдання, but in actual therapy sessions, I'll have them practice it at least once. але на сесії Роб їх просить попрактикуватися, спробувати хоча б раз. І ще одне питання. Чи правильно я розумію, на першому питанні ми продовжуємо обговорення до тих пір, поки ми не знайдемо його спільної частинки, а потім вже лише йдемо далі? And if she understood correctly, we should give as much time as necessary to the first question until we find some point that we agree on, and only after that we move on. Or is it different? Yeah, take your time with each question. Важливо приділити час кожному питанню. But the first question, you don't have to, it's something you think we agree on. Tell me something you think we agree on. It doesn't have to be correct. Але зверніть увагу, що перше питання звучить, як ти думаєш, в чому ми згодні? Це не обов'язково правильно. Дякую. There is one more question. Thank you. And there is one more question in the chat. What is the next step after the partner says something we should know about them? Oh, very good question. Дуже класне запитання в чаті. Який наступний крок після того, як партнер озвучить щось про себе? Then you go back to the first question again. Ви повертаєтесь до першого запитання. And it's like peeling an onion. Each time you can go a little bit deeper. Це як коли ви чистите цибулю і шар за шаром знімаєте. I'd recommend doing the exercise for 40 minutes at a time. Він рекомендує робити цю вправу 40 хвилин поспіль. So you keep getting more depth. Щоб було більше глибини. Other questions, comments, how it went? Є Difficulties? ще запитання, коментарі, як пройшло, можливо, складнощі. Було питання у Христини, але зараз не бачу вже підняту руку. Якщо є, то, будь ласка, прийміть.
There was one more person who raised their hand, but Irina doesn't see it. Oh, I see a question in the chat. How many times should we do this circle of 3 questions? I would do it. Each person gets 5 minutes for each person, and then repeat that at least 3 times in one sitting. Роб рекомендує, ну, по-перше, по 5 хвилин на кожну людину, тобто одному 5 хвилин, і потім другому 5 хвилин, і зробити так хоча б 3 за один раз. This is like feeding a relationship. Це як підгодовування таких стосунків. So, because if you don't feed a relationship, it'll tend to not do so well. One more time? If you don't feed a relationship, it'll die like a little animal. Окей. Тому що якщо ви не будете підгодовувати свої стосунки, то вони просто помруть як маленька тваринка. There is one more in the chat. Can we use this exercise in parents-children relationship? Yeah, if the child is old enough to get the idea. Like a very little child, no. Питання про батьківсько-дитячі стосунки, чи можна застосовувати цю вправу, і відповідь так, якщо дитина достатньо доросла для того, щоб зрозуміти ідею. Ну, якщо дитина дуже маленька, звичайно, ні. The little kids like to play. You play with them. Маленькі діти полюбляють гратися, і з ними потрібно гратися. You could play with puppets with children in relationships. А якщо ми говоримо про маленьких дітей, то можна використовувати ляльок і гратися з ними. This is the mommy. This is the mommy. And this Це is мамочка. the little girl. Hello. А це і маленька донечка. Привіт. And you might say, I want to tell you something I like about you. Oh, okay. І можна сказати, дивись, я хочу тобі розказати, що мені в тобі подобається. О, добре. You have such beautiful pink ears. У тебе такі прекрасні рожеві вушка. Цьому тебе. What's something you like about me? А що тобі подобається в мені? Oh, you're so good at climbing. Ти так класно лазаєш. And one thing I really want you to know is that it's really important to me for you to pick up your toys. No. І ти знаєш, є одна річ, яку мені дуже хочеться, щоб ти знала про мене. Для мене дуже важливо, щоб ти збирала свої іграшки. Ні. I know you don't like to pick up your toys. Я знаю, що тобі не подобається збирати іграшки. But at the end of the day, I'm really tired, and it's very important to me to have you help me out. Would you help me out, please? Але під кінець дня я дуже втомлена, і мені так важлива твоя допомога. Можеш мені допомогти, будь ласка? Oh, okay. Ну, ладно. So I would modify it so that, it would be fun for kids. And then you can say, and so what's something you like about me? І, Роб, звичайно, модифікує цю вправу, щоб дітям було веселіше, і можна спитати ще, а що тобі в мені подобається? So if it was a little kid, I would adapt it. Звичайно, для маленької дитини він адаптував би вправу. Okay. Anything else before we go on? Добре, чи є ще щось, чи ми можемо рухатися далі? Thank you for the answer for the previous question. You can, there are hundreds of these exercises. Таких вправ насправді сотні. You can make them up for yourself. Ви їх можете самостійно робити. Like another one is, tell me a problem you're having in our relationship.
Наприклад, розкажи мені про проблему, яку ти бачиш в наших стосунках. So that's one question. And the second question that goes with it is, tell me your contribution to that problem. І наступне з ним пов'язано, це розкажи мені, який внесок ти робиш в цю проблему. You go back and forth between those two. І можна так постійно між цих двох питань ходити. Or you could pick a topic that's important to the relationship. Або можна обрати тему, яка важлива для стосунків. Tell me what you want me to know about sex. Наприклад, скажи мені, що ти хочеш, щоб я знала про секс. Tell me what you would like me to know about money. Або що б ти хотів, щоб я знала про гроші. Tell me what you'd like me to know about our in-laws. Або що я маю знати про твою сім'ю. Tell me what it means to you to be a man or a woman. Розкажи мені, що це означає для тебе бути чоловіком або жінкою. Or a non-binary gender. Або небінарним гендером. So you can make them up. Ці питання можна складати самостійно. And tailor them to what you need. І для того, щоб вони підходили під ваші потреби. Okay, let's go on to another piece here. I have a slide here. Let's see. Oh. Let's see if I can share it with you. If it's too difficult, then I won't. Наступний шматочок, до якого ми будемо рухатися, у Роба є слайд. Він зараз намагається зрозуміти, чи він може поділитися з нами їм. Якщо це буде надто складно, він не буде. Let's see. Here's the slide. And let's see if I can share it. And slideshow. Okay. Can you see it? I can see it. Вам видно зараз слайд? Yes. Yeah. Mhm. Do you want to quickly translate that? Or you can. Why don't you just quickly go, Anna? Just quickly translate those, and then I'll go into some more detail. Окей. Роб попросив мене швиденько перекласти вам слайд, і потім він трошки більш в деталях пояснить. І так, слайд, заголовок 5 кроків свідомого відновлення. Перше – це визнати, що трапилося, потім визнати вплив, тобто як це вплинуло на стосунки, потім вибачитися, потім надбати знань, тобто навчитися новому, і потім вже примирення, тобто це якісь дії, слова, можливо, доторк. Окей? Okay. Yep. So let's go over them one by one. Давайте пройдемо тепер по кожному окремо. So the first one, well, relationships don't always go easily. Перше, так, стосунки не завжди йдуть легко. And so it is inevitable that you will say or do something that will hurt your partner's feelings. І неможливо уникнути ситуації, де ви зробите або скажете щось, що буде боляче для вашого партнера. Even in the best of relationships. Навіть у найкращих стосунках. And when that happens, it is important to repair the damage. І коли це відбувається, важливо відновити
відновити те, що було пошкоджено. If you don't, it will sit there in the relationship and make it more difficult for your heart to be open. Якщо цього не зробити, це все лишиться у стосунках, і вашому серцю буде важко бути відкритим. So this is not easy to do. Це нелегко зробити. And you don't have to do it on every little hurt. І, звичайно, на кожному неприємному моменті це не обов'язково робити. But this will help you keep the relationship in a good form. Але допомагає підтримувати стосунки в такій гарній формі, підтримувати їх в гарному стані. So these are 5 steps. Тобто це 5 кроків. It's generally important to do each one of them. Взагалі важливо робити кожен з них. So the first step is to acknowledge what happened. Перший крок – це визнати, що трапилось. Maybe I'll have the couple here demonstrate. Можливо, Роб зараз продемонструє на парі. So now instead of mother and child, let's say it's a man and a woman. А тепер це буде чоловік і жінка замість мами і доньки. So make the monkey the man and the little cow, his partner. Нехай мавпочка це буде чоловік, а маленька ця корівка – це його партнерка. Hello. Привіт. Hello. Привіт. So, I'm thinking of an upset that happened with a couple of mine that I see in therapy now. Він зараз пригадує якусь неприємну ситуацію, яка сталася з парою, яку він бачить в терапії. So, first he's going to acknowledge what happened. Спочатку він визнає, що трапилось. I know last night, hey, you still there? I'm mad at you. Так, я знаю, що минулого вечора, це ти все ще тут, я на тебе зла. Yeah, I know last night when we were having that fight, I called you a bad name. Так, я знаю, минулого вечора, коли ми з тобою сварилися, я тебе обізвав дуже неприємно. So he's acknowledging what he did. Тобто він визнає, що він зробив. Second step is acknowledge the impact. Наступний крок – це визнати вплив. I know how much that bothers you when I talk to you like that. Я знаю, як це тебе чіпляє, коли я таке кажу, так з тобою розмовляю. You do? Правда? Yeah, I know that you start feeling really bad about yourself and really hating me. Так, я знаю, що ти і до себе починаєш гірше ставитися в такі моменти, і мене ненавидіти. Third step, apologize. Далі, третій крок – це вибачення. I'm so sorry. Мені так жаль. Вибач. Now, sometimes this person doesn't really want to apologize. Іноді ця людина не хоче вибачатися. At very least, you can say, I'm sorry that it made you feel bad. I regret it. I regret saying that. В такому випадку можна сказати, мені жаль, що я зробив тобі неприємно, або мені жаль, що я це сказав.
That's not the impact I wanted to have on you. Угу. Це не той вплив, який я хотів би на тебе мати. And what she really wants to know that he cares about her feelings. Їй важливо знати, що йому не байдужі її почуття. I care. I care that it affected you so much. I care about us, our relationship, and I care about your feelings as well. Мені не байдуже. Мені не байдуже ти, твої почуття і наші стосунки. The third one is acquire knowledge, new learning. Наступний крок – це надбання нових знань, тобто це навчання. What I learned is that when I'm hungry and I'm tired, it's not a good time for me to try to resolve a conflict with you. Знаєш, я зрозумів, що коли я втомлений і голодний, це не найкращий час для того, щоб з'ясовувати конфлікти між нами. And I have to be more careful about my timing. І мені треба бути більш обережним з вибором часу. And the fifth step is amends. І наступний крок – це компенсація. Is there anything else I can do to make this better? Чи є щось, що я міг би зробити, щоб покращити ситуацію? You could take me out to a really expensive dinner. Ну, можеш зводити мене на якусь дорогу вечерю. Or maybe give me a hug. Або може обійняти мене. Okay. Добре. That's what happens every time. Кожного разу так відбувається. It may take some time in reality for the effects to take place, and it may take repetitions. Звичайно, в реальності іноді потрібен певний час, потрібне повторення. For instance, if he says, I'm sorry I had that affair with our neighbor. Наприклад, він каже, вибач, що у мене була інтрижка з сусідкою. I'm really sorry about that. Мені дуже жаль. I know how deeply that hurt you. Я знаю, як боляче тобі від цього було. I will never do that again. Я більше так не буду. Is there anything I can do to help matters? Чи можу я щось зробити для того, щоб виправити ситуацію? Yeah, you can leave and die. А можеш піти і померти там десь. So it may take more than just that one repetition. В такому випадку, можливо, знадобиться більш, ніж одне повторення. But I said I was sorry. Але ж я вибачився. Not enough. Not enough. Never. Недостатньо, і ніколи не буде достатньо. Anyway, so that's a very big one. Ну, це така велика проблема. So often the apology part needs to be very sincere and long and repeated many times. І іноді та частинка, яка про вибачення, вона має бути довгою, дуже щирою, має повторятися багато разів. We'll let our couple go here now, so please thank them. Thank you. Дякуємо нашій парі маленькій за демонстрацію. We'll let them sit with each other here. Нехай посидять там разом. Okay, I'm going to stop the share here. Пропункти демонстрацію. Okay. So any questions about that? Questions or comments about that?
Чи є якісь питання або коментарі про це? We have a question on the chat. What if the partner denies to answer the questions? I try to be kind, but are there any limits for kindness? If I don't get any response, what should I do? If I time would be okay to wait. I set a limit for 3 months, but still no clear answers. Thank you. I think it's about the previous. Yeah, it sounds like it. Previous episode. Sometimes you have to decide if you want to continue with the relationship or not. У нас є питання в чаті, я його зачитала Робу, там питання про попередню вправу, про те, що ми можемо бути добрими, але як довго ми маємо бути добрими. І Роб почав відповідати, що іноді доводиться вирішувати, чи хочемо ми лишитися в стосунках, чи ні. Sometimes the barriers and the problems are just too big and there are too few resources to get over them. Іноді бар'єри і проблеми в стосунках дуже великі і дуже мало ресурсів для того, щоб їх здолати. And maybe both people would be happier separate. І в деяких випадках обидва партнери будуть щасливішими окремо. And it's very hard to separate from a relationship. Дуже важко розірвати стосунки. Particularly if there are children involved. Особливо, якщо діти є теж в цьому. And the financial consequences are big. І фінансові наслідки теж будуть великі. So you have to decide, do I get at least the minimum of what I want in a relationship here? І ви маєте вирішити для себе, чи я отримую хоча б мінімум з того, що мені потрібно в стосунках тут. And maybe yes, maybe no. Може так, а може й ні. And if you decide no, you can say, look, if this doesn't change, then we're going to have to end our relationship. Якщо відповідь ні, то ви можете сказати, що дивись, якщо ось це не зміниться, то нам доведеться припинити стосунки. It's not my first choice, but I don't know what else to do. Це не перший вибір, який спадає мені на думку, але я не знаю, що ще робити. You know, what I'm asking for here is really, really important. Те, про що я тебе прошу, це дуже, дуже важливо. So not every relationship works out. In the US, 50% of marriages end in divorce. 51%. Не всі стосунки живуть, так, 51% шлюбів розпадаються. And I've learned from working with many couples that it's sometimes a mistake to try to keep people together. І в деяких випадках, Роб знає це з роботи з парами, було б помилкою намагатися тримати людей разом. So I'm sorry about that answer. Вибачте за таку відповідь. More questions from the chat. If a person doesn't apologize, but states the problem, can they use these same steps to lead their partner? Can you give me an example? Тут є питання в чаті, якщо особа не вибачається, а заявляє про проблему, вона теж може вести партнера з цим планом. Можете навести якийсь приклад? Так, якщо партнер хоче заявити про проблему своєму партнерові, тобто він ініціює обговорення якоїсь проблеми, він так само може підводити іншу сторону, да, за цими кроками. Тобто, от мені щось не подобається, я можу спочатку це визнати, потім з'ясувати, який це має вплив на наші стосунки, вибачитися, скажімо, я чекаю вибачень, наприклад, як варіант. Okay, so if there is some problem in the relationship and one person wants to tell the other about this problem and they say, okay,
this is something I don't like, and this is kind of acknowledging the problem, and then we may explain what impact it has, and then say to the partner that I would really appreciate if you apologized. So we kind of lead them through these steps to repair the relationship if we're not the apologizing partner, but the one who says there is a problem. It sounds like it could be helpful. People don't like to be forced. Ну, звучить так, що це може бути корисне, але люди не люблять, коли на них тиснуть. And so that may be a possible solution to at least get a little bit of that in here. Можливо, буде корисним щось з цього застосувати. There's a saying in English which is the perfect is the enemy of the good. Є такий вислів англійською мовою, що ідеальне – це ворог хорошого. So don't expect that any of this will go perfectly. Тому не очікуйте, що щось пройде ідеально. But if you get a little bit of progress through it, that's great. That's good. Але якщо навіть якийсь прогрес буде, ви його досягнете, чудово. Okay, this person says thank you in the chat, and there is one more comment. I know from my practice that it's difficult for some people to find a solution or to learn something new, and they often just skip step 4. Maybe there is something you could tell or offer how to help them to acquire this new knowledge. Oh, for that step. It's really up to them to come up with it themselves. Є питання про 4-й крок, про навчання новому, і Роб каже, що це важливо, щоб людина сама додумалась до цього. The reason for that is that the person who is hurt wants to know that it's not going to happen again. Тому що та людина, якій завдали болю, вона хоче знати, що цього не трапиться знову. That makes sense? Зрозуміло, ні? Yeah, thank you. Any other questions about this? Чи є ще питання про це? Why don't you just take like 3 minutes now and like think of something where you hurt somebody. It doesn't have to be an intimate relationship. Where we hurt somebody. Yeah. Просто зараз на хвилиночку чи декілька хвилин подумайте про ситуацію, де ви комусь завдали болю. Не обов'язково в яких особистих стосунках просто. And just write down like this little point on each one of these 5. І просто для себе запишіть короткі такі поміточки про кожен з 5 кроків. You won't have to share it, so this is entirely private. Не потрібно буде цим ділитися, це особисто для вас. You can if you want to, but you don't have to. Можна, якщо захочете, але не обов'язково. So let's just take 3 minutes to do this. Давайте, у нас буде 3 хвилини на те, щоб це зробити. And I'm happy to answer any other questions during those 3 minutes. You can just turn the sound off if it bothers you. There's a question. Якщо у вас є питання, Роб з радістю відповість на нього протягом цих 3 хвилин. Можете його задати голосом або... Я хочу запитати, оцей 4-й пункт, так, виходить, що людина сама має додумати, що вона має зробити інакше. Ну, тобто, якщо вона причинила якусь шкоду, то вона сама має зрозуміти, як в наступному вона має вести себе інакше, так? So, coming back to step 4, is it correct that the person who hurt someone should come up with the ideas how to do things differently next time? So it's for them to think about other ways
to act next time. Yes. Так. And let me give you an example. Зараз Роб наведе приклад. Couple I had, I saw he had an affair. Пара, яка звернулася до нього на консультації, у нього була інтрижка. And the way he convinced himself that it was okay was І він себе переконав, що це було нормально таким чином. he told himself that if he got his emotional and sexual needs met elsewhere, then his marriage would be stabilized. Він подумав, що якщо його емоційні та сексуальні потреби будуть задовольнятися на стороні, це стабілізує його шлюб. And in working on this particular step, he said, you know, it made a lot of sense to me at the time, but now I've learned that that was just crazy thinking. І коли він проходив цей четвертий крок, він сказав, що в моменті йому здавалося це абсолютно логічною аргументацією, але зараз я розумію, наскільки ненормальним, хворим було таке мислення. Everybody got hurt, Боляче. including our daughter, Включаючи їх доньку. because he had an affair with the second grade teacher. Тому що у нього були стосунки з вчителькою 2-го класу. So yes, it's up to them. Like I wouldn't do that again. I learned something. I wouldn't do that again. Тобто людина сама має це сказати, що я дечому навчився, я так більше не буду. And sometimes repair has to go both ways. І іноді тут може бути в дві сторони. He needed to repair a lot. Йому багато чого треба було відновити. But she also needed to repair. Але і вона теж мала попрацювати над відновленням. She was an investment banker who worked literally 16 hours a day and ignored the family. Вона інвестиційний банкір, і вона працювала в прямому сенсі цього слова 16 годин на день і не приділяла уваги сім'ї. Which had a huge impact on the relationship. Що також дуже сильно вплинуло на стосунки. Okay. Anybody want to share the 5 steps they went through? Хтось хоче поділитися своїми 5 кроками? I'm not expecting a lot of volunteers on this. Він навіть не сподівався, що будуть добровольці. If you want to share it with the person who got hurt, then feel free to take that with you and say, I want to talk to you about some things that happened between us. Якщо ви захочете поділитися цим з людиною, якій ви завдали болю, то ви можете скористатися тим, що зараз для себе прописали, і сказати, слухай, я хочу поговорити про те, що між нами сталося. And you can also ask for repair from them, from another person. Або попросити цю іншу людину про відновлення стосунків. Question in the chat. How do we do the 5th step if the person already passed away? Oh. I've never been asked that question. Питання про як реалізувати 5-й крок, якщо людини немає в живих, Роб вперше з ним стикається. You know, I sometimes work with people's ancestors. Іноді він працює з предками людей. So they're not physically alive anymore. І вони фізично уже не живі. But they're held often deeply in the psyche. Але у психіці вони зберігаються в глибинах психіки. And so I will have people communicate with the
with the people who are no longer physically here. І можна так налагодити цей зв'язок між людьми живими і тими, хто фізично вже тут не присутній. So maybe you said something really mean to your mother or your father who's now dead. І, наприклад, ви сказали щось дуже неприємне, зле своїй матері або своєму батькові, якого вже немає в живих. And so you can go through the different steps with them as if they were here. You could talk them out loud or in your mind. І ви можете поговорити з цією людиною всередині себе або вголос, так ніби вона жива. And you can ask them, is there anything else I can do? І можете спитати їх, чи є щось ще, що я можу зробити. And then listen what comes up in your mind. І потім послухати, що буде спливати у вашому розумі, вашій психіці. Maybe there's some volunteer work you could do to help similar people in the present. Можливо, буде якась волонтерська робота, яку ви можете зробити для людей. Or something may come up that unexpected when you ask that question. Або щось абсолютно неочікуване, що може у вас спливати, коли ви запитаєте себе це. Okay. Let's do one final thing, one final internal exercise here before we have to end. І давайте зараз зробимо ще одну річ, ще одну таку внутрішню вправу для того, щоб завершити. Two important traits to make a relationship work are compassion and humility. Для того, щоб пропрацювати ще дві важливі риси внутрішні для стосунків – це співпереживання та I'm trying hard to find the compassion, and the other trait is Humility. Humility. Humbleness. Trying to find Ukrainian word and can't remember. Just a second. Take your time. Скромність або таку невимогливість, покірливість, в гарному сенсі. Окей, I translated it. Сором'язливість. Скоріше скромність. Дякую, що допомагаєте, але скоріше скромність. So when your partner says something really mean to you, one possibility is to recognize that it's coming from a place of suffering for them, in them. Тобто, коли людина вам каже щось неприємне, ви можете сприймати це як знак того, що це йде з такої частинки їхньої душі. So we're going to do a little exercise to just increase your ability to embody those two characteristics. І зараз ми зробимо з вами вправу, яка допоможе вам отримати ці дві характеристики – співпереживання і скромність. So for this, I would highly recommend you're having your video on. Він дуже рекомендує, щоб ви зараз увімкнули своє відео. You'll get much more out of it if you do. Просто ви набагато більше отримуєте, якщо зараз увімкнути відео. Because it's going to involve looking at somebody on the screen. Тому що ми зараз будемо дивитися на когось на екрані. And I don't know if you can pin them or not. Не знаю, чи можна буде закріпити людину на екрані зараз. And so you're going to look at them and I'm going to have you look at for certain things in them. І коли будете дивитися, Роб хотів би, щоб ви придивлялися до певних речей. And ask you to say certain things, certain phrases to them silently. І попросить вас беззвучно проговорити певні фрази до цієї людини. So go ahead and find somebody to look at here, and you can pin them or not pin them. It's okay.
Зараз просто знайдіть когось, на кого ви будете дивитися, можете закріпити їх у себе на екрані або просто дивитися на них. And go ahead and look at them. Просто подивіться на цю людину And let yourself drop into your heart. і дозвольте собі зануритися в своє серце. Just let yourself feel your heart a little bit as you look at them. Просто відчуйте своє серце, поки ви дивитеся на цю людину. If you find that your heart is very closed right now, be kind to your closed heart. Don't try to force it. Якщо ви відчуваєте, що зараз ваше серце закрите, не намагайтеся змусити себе його відкрити, будьте добрим до свого закритого серця. And as you look at this person, I want you first to look at the ways that they have been wounded. І коли ви дивитеся на цю людину, спершу подивіться на те, яким чином ця людина була колись зранена. So you can imagine. Можете уявити. Look for the places that are tight in their face. Подивіться на ті частинки їх обличчя, які такі напружені. Look at the sadness in their eyes. Дивіться, де в їх очах є сум. You can imagine the broken dreams they've had. Можете уявити собі якісь мрії, які були зруйновані. How they're suffering in current worlds. Можливо, якісь страждання, які ця людина проживає зараз. In the middle of a war. Під час війни. How they may have had to shut down certain parts of themselves. Як їм, можливо, довелося закрити певні частини себе. Какое было задание у тебя? Вот How they may have forgotten to turn their sound off. Можливо, хтось забув вимкнути зараз звук. So look for signs of woundedness. Тобто дивіться, зверніть увагу на якісь ознаки того, що людині було боляче. And now look for something wonderful about them. І тепер пошукайте щось прекрасне про цю людину. The softness of their face. Щось м'яке в їхньому обличчі. The color of the shirt they're wearing. Можливо, це буде колір футболки, яку носить ця людина. The inviting tilt of their head. Можливо, кивок головою такий дуже запрошуючий до комунікації. Their sense of belief in themselves. Можливо, їх відчуття віри в себе. How approachable they look. Наскільки вони виглядають доступними. Their strength. Їхня сила. Their sense of humor. Почуття гумору. Their smile. Посмішка. Going through your pictures here. Можливо, картинка красива, так? Even the background that they have chose. Можливо, це навіть фон, на якому вони сидять. And now final step here. І останній крок тут. I'm going to give you some phrases to say. Будуть фрази, які Роб хотів, щоб ви проговорили. And just say these silently inside of you. Просто проговоріть їх беззвучно всередині себе. Just like me, this person sometimes suffers.
Так само, як і я, ця людина іноді страждає. Just like me, they're sometimes afraid. Так само, як я, цій людині іноді страшно. They have hopes and dreams that sometimes don't come true, just like me. Так само, як і у мене, у неї є сподівання і мрії, які не справджуються. This person worries about the future, just like me. Ця людина хвилюється про майбутнє, так само, як і я. Sometimes they get hurt or angry, just like me. Іноді їй боляче, або вона злиться, так само, як і я. Sometimes they act in ways they regret, just like me. Іноді, як і я, вони роблять щось, про що потім шкодують. Their heart has been hurt, just like me. Так само, як і моє, серце цієї людини теж було боляче. Sometimes they're sad, just like me. Іноді їй сумно, так само, як і мені. And now silently thank them for being there and helping you develop your compassion and humility. І тепер подякуйте всередині себе цій людині за те, що вона допомогла вам розвити в собі співпереживання і скромність. And consider doing the same exercise as homework with somebody very close to you. І подумайте про те, щоб як домашнє завдання зробити цю вправу з кимось, хто вам дуже близький. I know we're reaching the end of our time here, but I wanted to just, if anybody wanted to say anything or chat anything, this would be a good time just as a way of completing together. Роб розуміє, що у нас вже закінчується час, але якщо у когось є щось, щоб сказати або написати у чаті, теж було б чудово, щоб ми могли завершити нашу зустріч сьогодні. People are thanking you in the chat for this meeting. They said it was really nice. Thank you, thank you. One more thank you. Thank you for the depth. Sincerely, thank you for such a wonderful meeting. It was very interesting, very touching exercise, very pleasant atmosphere that you create. Thank you. Thanks a lot for the seminar. It was very valuable. It was amazing, very full of senses, very soulful, very valuable. So many thanks. Thank you for this information. You are a very warm person that shares their experience sincerely. Thank you. It was exactly what I needed right now. A lot of valuable information. Thank you for your experience and the way you share it with the others. Thank you for examples. So many good, simple, practical, and very deep things. I relaxed. It was very warm and comfortable. Thank you. Ігорю, можете сказати, ви підняли руку, можете сказати, якщо ви хочете словами сказати, можете проговорити. Yeah, well, Rob, first of all, I'm sorry I got late to the meeting, and I hope it will be recorded so I can watch it, because from the moment I got in, it was really captivating, you know, the subject, and the way you speak and present, it really just reminded me of the thing that people can be kind, actually. So, and that is, yeah, and you have very special way of transferring your thoughts, and
you know, and emotions. And I'm very thankful for that, because that is something I think I needed at that moment in particular. So really appreciate that. And thank you. You're very welcome. Мгм. Така подяка про те, що це якраз те, що було потрібно зараз, і це таке нагадування про те, що люди можуть бути добрими. От, і дуже вдячні за те, як інформація подається, як переносяться думки від Роба до нас усіх. Thank you for very valuable information and practices. I keep reading the chat because there are lots of thanks in the chat. For me personally, I was tearful while translating this last exercise. So thank you. Так. Я ще сказала Робу, що протягом останньої цієї вправи в мене прям були сльози на очах, було важко перекладати, тому я теж вдячна. Роб, дуже вдячна тобі за таку щирість. І на протязі всієї зустрічі я дуже відчувала своє серце і про таке розширення. Thanks a lot, Rob, for this meeting, and throughout all this seminar, Irina felt like her heart was open, and it's about this expansion, this feeling of being bigger. І коли страшно, можна втікати, а можна укріплювати себе. І сьогодні для мене це було про укріплення себе. Я дуже вдячна, що ти поділився і допоміг укріпити нам себе. And when we're scared, there are two things we can do. We can either run away or we can make ourselves stronger. And today, this meeting was about becoming stronger. And thanks a lot for doing this for us. You're very welcome, and I appreciate your inviting me to do this and organizing it, because I know it takes a lot of time and effort to do that. And so thank you for providing this opportunity for all of us. Роб дякує за організацію. Він розуміє, наскільки важко це буває організувати такий семінар, і він радий, що його запросили, він цінує це. Коли себе запитую, що я можу зробити для України, мені приходить інколи різні відповіді, але одна відповідь приходить завжди. Те, що я можу допомогти людям познайомитися з методом Хакомі і з такими сильними спеціалістами, як ти в Україні. When Irina asks herself what she can do for Ukraine, there are many answers, but one of them is that she can introduce more people in Ukraine to Hakomi and to specialists just like you in this method. Я дуже мрію, щоб ти зміг також там викладати Хакомі в Україні, ділитися твоїми знаннями, дуже цінно. And it's Irina's dream that you could come to Ukraine and teach Hakomi here, because it's very, very appreciated. Thank you. І я дуже дякую, Анна, за переклад. Спеціалісти Української спілки професійних тілесно-орієнтованих психотерапевтів не тільки гарні спеціалісти, але й можуть перекладати також дуже цінно. Аня, дуже вам дякую. And Irina thanked me for translation. Psychologists of our union are not only good specialists in psychology, actually they can also do translation. Yes, thank you. I thank you as well, Anna. Я дуже дякую колегам нашої спілки за допомогу в підготовці. В першу чергу Антоніна Висоцька, Юлія Тищенко, Світлана Савчук, всі, хто запрошували, ділилися інформацією. І запис зустрічі буде в нашому телеграм-каналі для того, щоб ви могли також знайомитися з інформацією, яка є в нашій спілці. Дуже вам дякую. А також кожному, хто... And also thanks to all our colleagues from the union, Antonina Vysotska, Yulia Tishchenko, Svetlana Savchuk, who shared information about this meeting and helped with organization. Recording will be on our Telegram channel, so people who didn't see it, they can watch it later. Дуже дякую кожному, хто був і вкладався своєю любов'ю в простір. Дякую. Thanks to everyone who was here and participated with their love in our space. Many blessings to all of you. Благословення всім вам. We feel. Ми це відчуваємо. Я пам'ятаю,
один мій знайомий, який співає, він говорив, що найкраще це не аплодисменти, а мовчання після виконання. І зараз це якраз таке мовчання, коли не хочеться йти. Дуже дякую. Це про таку глибину. One of her friends, he is a singer, and he says that not the applause is the best reward, but the silence after he sings. And now we have this silence when you don't want to leave, and this is very valuable. І це було дуже важливо побачити також, що ти зробив фотографію з прапором українським. Це дуже підтримує. And it was very supportive of you to make this picture with Ukrainian flag. І хочеться сказати, що дуже будемо раді також бачити в нашій країні також людей з Штатів. We will be happy to see people from the US here in Ukraine coming to us. Все. Дякую, що ти встав рано для нас, щоб з нами поділитися. Thank you for waking up so early to share with us. You're welcome. Я вірю і відчуваю, що ще ми побачимося. Irina believes and feels that we will see each other again. I think so. Мабуть. Пока-пока. Goodbye. All right. I'm just gonna say a few words also. Rob, thank you again, and pray for us. So we really, we're gonna make it, and I don't mean just in terms of the whole country, but individually as well. And the things that people go through, it's really such help, such encouragement is very important. So again, thank you, and I'm gonna be leaving on to do some stuff that I need to know. So thank you. You're welcome. Велика вдячність, і Ігор вірить, що ми впораємося і як країна, і як окремі люди, і дуже важлива така підтримка і натхнення від інших людей. Ну все. That's all. Знаєте, як закохані такі кажуть, ну що, хто покладає? It's like when a couple just starts dating and they don't want to put the phone down. Who is the first? Okay. А обійматися будемо? Should we hug? Дякую велике. Thanks a lot. Дякую. Відчуваю гарний час, щоб завершити. Дуже дякуємо, Роб, що затримався ще додатковий час. Відчувається, що справжня така цінність взаємодії, цінність бути разом. It's time for us to finish. Thanks you for giving us some extra time. It's important to be together, to be connected. I think so. Okay, everybody, bye-bye. Всім до побачення.